Sasa kwa pale inaendelea kunyesha. Ndio mwa pale kwa pesa. Kimaji mpaka weke channel ni baya. Kimaji channel liende. Ndio maji tayari sasa. Tungepiga katikati. Si tunaenda tu. This was called the thirsty goat. Obviously the joke about The thirsty. Chukua. Hai, wazee wali like. Hiyo picha. Alafu wakaandika hapo maji safi. Maji safi. Wakati mambo ilikuwa maji ilikuwa patikana hapa. Ilikuwa pale. Hapa ni juu sana. Sasa hii most imesafi maji, mimi nimesafi maji. Hapa ni roof. Hii ni roof sasa. Haya. Sijui Maji. Ulicheki 1.21k. Wapi bana? Ni hapa si ni barabara hiyo. Bere bentan naga. hiyo. Kama si. Hapa ndo ishike hivi. Background ni kama si. Inaanza kuna shida hii. Mchengo sikia. Alo jaga dize. Kujadilia nyumbani tu. Muona maji imefanya maneno yake pande. Tumepata kuona vyumba kadhaa private houses na ile ya tourism, na watu wengi wamepoteza manyumba kwa sababu ya maji haya. Na jinsi mnavyoona hapa, mnaona vile zahanati yetu ya kambi ya samaki imeisha. Last week tumekuwa na earthquake imetokea hapa. Unasikia tu usiku inatingisa, unasikia vitu kama masufuria nini inatingizika. Watu wamekuwa na shida mingi wakifikiria kwamba labda ni mambo ya maji haya, ndio labda maji kumejaa chini, ndio sasa nataka kupasuka huko chini ama namna gani. No, wananchi walikuwa na hofu wakifikiria kwamba labda watasama. Sasa watu wakasema ya kwamba ni kitu gani hii, na unajua sasa hakuna mtu ambaye expert naweza kutueleza hiyo, lakini tumesikia kuna jambo kama hilo, wengi wamesikia kwa manyumba zao. Kwa hivyo tukasema tunaulizana tu, lakini mwananchi sasa atapata habari wapi kama hawatapata kutoka kwa wale specialized? Ni ngumu sana. So kwa hivyo tunahitaji wale watu specialized wakuja waangalie mambo, hasa wale wanahusika na mambo ya geologists. Sasa ile kitu iko ni kwamba tunahitaji serikali waingilie kati, waone ya kwamba ni mahali gani inafaa kwa watu kuhamia, kwa sababu sasa kulingana na vile iko hizi vyumba vya chini hizi kuanzia Soi huko chini na kuelekea Bandei itaisha. Kwa hivyo nafikiri inaweza kama county government naweza kuangalia haya na national government waone ya kwamba wanaweza kuangalia vile watu wataathirika, kwa sababu sasa biashara pia itaisha. Hata kuna makaburi ya watu ambao wameingia kwa maji. Uchumi watu unaona vile iko hapa. Tukiangalia vijana hawa hawana kazi,
kwa sababu watalii wako, hoteli zimefungwa, wale watu walikuwa wanafanya pale kazi, wametoka wamefanya kazi zingine ambaye hawana nayo ujuzi. Watu wanarudi tu wanaenda kufanya kazi zingine. Ukiangalia watu hata wameingilia kazi ya kuni, watu wengine wanafanya kazi tofauti ambayo wao kwa wanatarajia kufanya kazi kama hiyo. Lake Baringo used to be 176 kilometers squared, but at the moment it's about 260 kilometers squared. We have lost a big chunk of land, especially the riparian area, along the eastern shores of the lake, for example. Several households has been submerged. On the western shores of the lake, which is Samaki all the way to Loruk, several households has been affected. There's been cases of human-wildlife conflict, which are caused by high water levels. Now the animals are not able to graze where they used to be because of high water levels. At the moment, most of our hotels have been affected, up to about 90%. Lake Baringo Club is completely submerged in water. Roberts Camp is affected. Soy Safari Lodge is affected. We still have some cottages, but a number of them is already in the water. We have Tumbili, which is still okay, but the problem is accessibility. Yeah, for the last 2 weeks we've experienced tremors along the floor of Lake Baringo, and it usually happens around 5 to 6 o'clock in the morning, and sometimes in the evening. But it is very short. Sometimes some few minutes that some people may not realize there's something which has happened. But in some areas like Loruk and beyond, it has been quite disturbing, and the communities has been asking for government to do the studies, because we don't know whether the tremors are related to the water levels in the lake. But we are working as a government together with our geologists to find out what could be the effects. But to confirm, the tremors has been experienced on the floor of Lake Baringo, especially on the western part of the lake. Yeah, I'm looking at the lake water. It's like the levels increase on daily basis. Where we left, like yesterday, the water has increased coming up towards the households where the people are living. So, for example, Samaki town is already affected. The hospital is gone. Basic infrastructure here, a police station is already gone. So we are appealing to our people to move to the higher grounds, because we don't know when will this stop. Inside the Thirsty Goat, which used to be part of my family campsite. As you can see from the visual, that the lake is extremely high and has been affecting us very badly. This rise in water level has been this year. This year, this campsite was usable, but now it is obviously no longer usable. In terms of structures, we've lost all of our accommodation, our bars, our toilets, our stores. The entire campsite is now underwater. But as you've seen, as you've gone around Lake Baringo, the Soy Safari Lodge is very affected. There's a number of different establishments that have been forced to close because of the rise of water. All of the farmers, all of this area along the lowlands, the Baringo lowlands, that is now all underwater. There's farmers, my family, my mother and father run a charitable trust that have helped the community rehabilitate arid environments, and a lot of their farmers, a lot of local people have lost everything, all of their land. My family also has a clinic that is funded by the Ray Trust that helps the local community and people from afar that come to get free healthcare here, and that is now completely underwater. They are running on a very small tent right now and as an emergency, but even the local clinic here in Samaki is completely underwater. All of the healthcare in this area is now very much at risk.
So a long time ago, my grandmother, when she lived here, the water was very far down, and this was quite a large campsite. Now that the water has come up to this level, it's taken the houses that were along the shoreline, it's taken everything that you can see around here. There is no other option to relocate this place anywhere else. The things we have moved, the things that we have been able to save, we've moved around to my family home, but even now that is coming underwater, under threat.